first animal, we see hippopotamus on the left side here. The third largest land animal. Here we have three of them, two females and one male. गोरा एक तो गोरा सामने Hippos spend most of their time inside the water. تحتاجون عربي؟ تحتاجون عربي؟ Okay. Okay, so as we are moving to another habitat, each one of the places just like a real environment for each one of the animals. الحين بندخل منطقة غير. كل واحد من المناطق كأنه البيئة المثالية للحيوان أو للطائر. So this part here is called the wetland, أراضي الرطبة. Just like some animals, birds prefer to stay nearby the shallow water. بعض الحيوانات والطيور تفضل العيش قريب من المياه الضحلة. والله كده someone is waiting to say hello. واحد من أطول الحيوان في البرية يتريا ينتظر يقول لكم مرحبا. The tallest land animal on the left side here, the giraffe. 16 to 19 feet. 16 ل 19 قدم. يعني حوالي 6 ل 7 أمتار. Okay, so as we stopped here, let me tell you about this place. المكان ده يسمى المنطقة الآمنة. This place called the buffer zone. If you take a look, we have two gates. One in front, one behind. عندنا أبوابتين، واحدة من قدام، واحدة من الخلف. We make sure the one behind is closed. لازم نحرص على إنه اللي خلفنا مقفول قبل لا نفتح اللي قبلنا. So we make sure the behind one is closed before we open the next one. And why we have the buffer zone also for the safety of ours and the animal safety, because not all the animals are social. Some of them are really aggressive. ثاني شيء ليش عندنا منطقة الآمنة؟ لأنه في رحلتنا بيكون عندنا أكثر من منطقة ندخل فيها. من أجل سلامتنا وسلامة الحيوانات، لأنه كل الحيوانات مو كلهم مسالمين، بعضهم عدائي. أيوة. فعشان هالشيء لازم نحرص من إنهم مفصولين من بعض. The next animals we are going to see here is called Hamadryas baboon. اللي هو البابون أو قردة الرباح. Hamadryas baboon are found in North Africa, Asia, especially Saudi Arabia, mountain or cliffs areas. وبيتواجد في شمال أفريقيا، في آسيا بالأخص في السعودية. بيتواجد في المناطق الجبلية. We'll be able to see them on the left and right side. بنقدر نشوفهم من الناحية اليمين واليسار. نهاية سعيد. They live in groups led by one alpha male. يعيشون في مجموعات. دائما القائد يكون أكبر واحد هو ذكر. They depend on seed, grass, insect, but they're still aggressive. يتمزون على الحبوب، العشب والحشرات، بس بعدهم عدائيين. Also, Hamadryas baboon used to be found since the ancient times. Egyptian people used to call them the god of burning or sacred baboon. هو البابون متواجد من زمن الحضارات المصرية. قدام المصريين كانوا يسمونه البابون المقدس أو إله المعرفة.
الكودو وبالعربي يسمونها المرامري الأكبر باللون البني الخطوط البيضاء. Then we have zebra, national animal of Botswana, Africa. هو حمار الوحش الحيوان القومي لبوتسوانا أفريقيا. White with brown neck, the scimitar horn thorax, which is on the right side here still. ومن الناحية اليمين واليسار بالأبيض والبني مهابو منجل، هذا يتواجد في شمال أفريقيا. Sub-Sahara area. Coming on the right side, the second largest antelope, the common eland. من الناحية اليمين ثاني أكبر الضباع هو ظبي العنت. The one look like a cow here. ويشبه العقار. So for the common eland, what? Males and females have shorts. हाँ नाम क्या होता है इसका? एंटीलोप कोई सा हाँ कैटेगरी होती है। Nearby the bus, the fastest antelope وأسرع الغزلان غزال القوقس. उसके हॉर्न्स टूटे The हैं springbuck, national animal of South Africa, هو الحيوان القومي لجنوب أفريقيا. 90 كيلومتر per hour، سرعة الحصة 90 كيلومتر في الساعة. The reason why they are called the springbuck, this animal can jump 3 meters high, 11 meters length. هو يقدر يقفز مسافة 6 أمتار ارتفاع وطول 11 متر. For the next one, we are going to see one of the African big five and the king of the jungle, the African white lions. هو واحد من أضخم حيوانات أفريقيا وملك الغابة اللي هو الأسد الأبيض الأفريقي. So if you have been to the African village, I'm sure that you have met the brown lions and the females there. Yes. So here we have 8 of them and all are males. عندنا 8 منهم كلهم ذكور. For the lions that are nocturnal, more active at night, هو ليلي، يعني أكثر نشاطا في الفترة المسائية أو الليل أو الفترة الصباحية. You'll be able to see them on the left side من الناحية اليسار. Feel free to stand up and take a look. عادي تقدروا تنظروا. One lion can eat approximately 24 kgs in one meal, 24 كيلوغرام وزن واحد. They remain without food around 4 days or week. 4 days of the week, yeah? 4 days without food Most of the time, the males will remain. نهارية ضرب شوية. أيوة. الفترة النهارية ضرب ضعيف يعني ما نفس الفترة المسائية. Here in between the rocks we have like AC system for the lions.
This one, this side, this side. You can see the animals. ये 30 minutes का रहेगा. The next animal we are going to see the second largest land animal, rhinoceros. And also we are going to see the most aggressive buffaloes in Africa, African buffalo. هو ثاني أضخم حيوان في البرية، وحيد القرن. بعدها بنشوف واحد Which animal we are going to see? sorry. Which animal we are going to see? First one, the rhino, and also the African buffalo. African buffalo. لأن أضخم حيوان في البرية وحيد القرن يكون من الناحية اليسار. For the rhino going to be on the left side. And this is the southern white rhino. ووحيد القرن الجنوبي الأبيض. Nice big one. For the southern white rhino, they have really weak vision sense. They are more counting on hearing and smelling as it is the one which is more way stronger. يعني حاسة النظر عندها ضعيفة، بيعتمد أكثر شيء على السمع والشم. من الناحية اليمين حنشوف الجاموس الأفريقي، الجاموس الأكثر عدائية في البرية. The left on the right side coming the African buffaloes. Most aggressive one in the wild. This one known as the black death. The reason are predatory animals are killing almost 200 people every year in Africa. يسمونه بالموت الأسود. Also in the African village we have the elephant, right? Yeah, والفيل. So speaking about the list of the African big five, again we have the lion, the rhino, and the elephant, and the buffaloes, and the last one is leopard. Yes. Or chase these animals in the wild, whether for their aggressiveness or for their high senses. يسموهم بأضخم أو أقوى حيوانات أفريقيا لأنه من الصعب أنه تصطاد أو تطارد الحيوانات. Coming on the right side, one of the most expensive cows from Rwanda in Africa, Watusi. أغلى الأمهار في أفريقيا هي الواتوسي، بالأخص من رواندا. This one used to be given as a dowry for wedding. وفي بعض القبائل في رواندا بيدفعونها كمهر للزيجات. London Also considered one of the most precious gifts on a special occasion as well. We can still see the white storks on the left side. National bird of Poland. Okay, now we are going to see the second largest crocodile, Nile crocodile. There is two, one left, one right. هو تمساح النيل، لأن أضخم تمساح في البرية. واحد من الناحية اليمين. The Nile crocodile known as one of the most aggressive carnivores in the wild.
और इधर दिखा, हाँ ये रहा. 60, 60, 68 for the all broken one are renewed every 3-4 months. 66 ل 68 ست. القديم والمكسور فيهم بيتجدد كل فترة 4 شهور ل 3 شهور. صونا بيقدر يعيش حوالي سنتين بدون ما ياكل شيء لسببين. هو نظام استهلاك الطاقة عنده ضعيف أو بطيء. ثاني شيء بيقدم الطعام في ليلة. Presentations in the Asian village, like called Echo of the Wild. There is one going to be at 3 o'clock, another one at 3:30. هو عرض بعض الحيوانات بيكون في مسرح القرية الآسيوية. بيكون في واحد الساعة 3 وبعدها بيكون في واحد الساعة 3 ونص. It's called the Bachelor Group. All deers and antelopes from Asia and Africa. All are mixed and all are males. That's the reason they are given the name Bachelor Group. First thing we can see is spotted deers on the left side there. Bambi. The left side, yeah? Brown with white spots. We have the black buck, this one from India, brown white belly. Dark brown one, silver deer. The white straight horns black on the face, this is Arabian oryx اللي هي المها العربية. We have one of the silver deers here on the right side here. On the left side here, brown with curvy horns, addax هو البني قرنه محني هذا يسمونه مهابو عدس. This one already extended from the wild. Addax already انقرض من البرية. On the right side, black one, biggest one with the big horns, this one called sable antelope, national animal of Zimbabwe. هو أضخم واحد فيهم باللون الأسود. ظبي ثابت. هذا من هو يعتبر الحيوان القومي لزيمبابوي. The next animal we are going to see is the national animal of India and Bangladesh. We are going to see Bengal tiger, which is the second largest in the cat family after Siberian tiger. هو الحيوان القومي للهند وبنغلاديش. ثاني أضخم واحد في فصيلة القطط الكبيرة بعد النمر الصربي هو النمر البنغالي. You'll be able to see them on the left side. ناحية اليسار. Side tigers are good swimmers. They are so much attached to the water.
World's African wild dogs. Wild dogs. Yes. This animal stays in group that calls back 20 individuals or more. Headed by one alpha male or and female, two of them. We'll be able to see them on the left and right side as well. اليمين واليسار. يتواجدوا في مجموعات. دائما غايتهم بيكون ذكر وأنثى في نفس الوقت. Way more than lion. هو نسبة نجاح صيدهم 80% أكثر من الأسود اللي هو 30%. One thing about the wild dogs, these animals are carnivores. The time they catch their prey is the time they start eating it. ويعتبر من المفترسين مع نفس الطباع. يعني بينغزوا أو بياكلوا الفريسة بتاعتهم في الوقت اللي بيمسكوها حية غير ما يذبحوها أو يقتلوها. You still can come back to the Explorer village. There is another live birds presentation that's called the Birds of Prey. The location is the Birds of Prey Square. This one is going to be at 4 o'clock or 4:30. Yes. بعد ما تخلصون من القرية الآسيوية اللي هو العرض اللي بيكون هناك، بعد بيكون في عرض في قرية المستكشف اللي هو اسمه عرض الطيور الجارحة. مكان ميدان الطيور الجارحة بيكون الساعة 4 والساعة 4:30. On the right side here we have the Nubian ibex. It's backside there. الناحية اليمين آخر شيء. What is it? Nubian ibex. This one is found on the mountain areas all the time. دخلنا المزيج الآسيوي. On the left right side we see the nilgai or the blue cow females. هي البقرة الزرقاء. الناحية اليمين أو اليسار باللون البني. Also we see the spotted hares females on the right side. هذول Brown white belly, the blackback females هو باللون البني والأبيض. الأبيض أسود هذول الفيمales. The right side here, one of the most quiet and aggressive deers. واحد من أهدى وأكثرهم عدائية في الغزلان. غزال الصبار أو صبار deers. This one widely found solitary or in group that leaded by one alpha female, the oldest and the expert one. يتواجد في مجموعات أو أفراد. في مجموعة بيكون القائد الأنثى أكبرهم وأكثرهم خبرة. On the right side here, inside the water, من الناحية اليمين داخل الماء. ياموس الماء الآسيوي, the Asian water buffalo. It's not aggressive, actually it's used in farming. هو بيستخدم في الزراعة وفي أعمال الزراعة. And also it has many products. The most famous one was rennet cheese. حليبة بيستخدموا في كذا منتجات أكثرهم جمرة جبنة الموزاريلا. We are going to see the fastest land animal. This one is more like my favorite one actually. 120 kilometer per hour. هو أسرع حيوان في البرية. 120 كيلومتر في الساعة. اللي هو الفهد الصياد. In English it is called cheetah. So what makes them special is the cheetah can accelerate from 0 to 100 in 3 seconds. هو التسارع عنده من 1 من 0 ل 100 في 3 ثواني.
more like only 3 steps. But one thing, the cheetah cannot remain on their maximum speed for so long, and the reason is their weak stamina. يعني ما بيقدر يضل بسرعة الغصوة لفترة طويلة. هذه واحدة من نقاط ضعفها. There is one going to be on the right side here. واحد بيكون من الناحية اليمين. ها هذا الفهم السريع يشبه There is two more coming on the left side. بيكون باثنينهم من الناحية اليسار. Not like tigers or lions. صوتها يشبه القطط نفسها الصغيرة. ما عندهم الكثير. The cheetah can use their tail, the strong muscular tail, to switch from side to side. Okay, so as the cheetah was our last part, I would like to remind you of the drop feeding timing. It is going to be at 2 o'clock or 5 o'clock if you miss that one. هو وقت طعام الزرافة بيكون الساعة 3 أو الساعة 5. I hope that you have enjoyed the journey. Thank you so much everyone for your patiently listening. أتمنى أنكم استمتعتوا معي بالرحلة.